Et on sait à quel point au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, il est nécessaire d'être à l'heure. Donc nous allons commencer à l'heure. Je voudrais vous dire qu'on va commencer cette table ronde internationale. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à l'entrée de la salle, il y a des écouteurs pour la traduction simultanée. Donc je vous laisse 30 secondes pour courir vers l'entrée de la salle si vous avez besoin de ces écouteurs. Et j'en profite pour remercier très chaleureusement les interprètes qui sont là au premier rang, qui font ce travail dans l'ombre, mais ô combien nécessaire de traduire le plus fidèlement possible ce qu'on va se dire sur scène. Merci à vous. Merci aussi à Marie Fabry, star du jour dans Livre Hebdo, qui organise ce marché international des droits à Angoulême et sans qui rien ne pourrait se faire. Je suis Nicolas Roche, je suis le directeur général du BIEF, le Bureau international de l'édition française. On est un organisme qui aide les éditeurs français à se développer à l'international, à être présents à l'international. Et donc je suis très heureux d'être dans un rôle à contre-emploi ce matin, puisqu'il s'agit quasiment de promouvoir les industries éditoriales en dehors de France. Et nous avons la chance d'avoir un plateau extrêmement intéressant ce matin avec des marchés éditoriaux très, très variés. Donc je me réjouis de vous accueillir ce matin, vous qui avez fait, pour certains d'entre vous, un long chemin pour venir nous rejoindre. Je voudrais vous présenter à côté de moi, à ma droite, Federico Zhagis de BeccoGiallo. Federico est le fondateur, un partenaire de BeccoGiallo et dont il a assuré la direction éditoriale depuis 2005. Et depuis 2020, vous avez créé une agence, Unique Agency, qui représente des illustrateurs de bande dessinée, des artistes visuels, et vous avez beaucoup de clients très connus de grandes marques internationales pour placer, j'ouvre des guillemets évidemment, les illustrateurs de bande dessinée. On poursuivra peut-être avec Bruno Dorigatti. On a pris 2 minutes pour échanger avant le panel. Vous avez un nom italien, mais vous êtes brésilien. Et donc, on aura le plaisir de vous entendre ce matin. Vous êtes le directeur éditorial de la maison d'édition brésilienne Darkside. Et donc, bienvenue ici aussi ce matin. Et puis, Raymond, je suis ravi aussi de vous accueillir. Raymond Poirier. Vous êtes un animateur de radio, excuse-moi, et vous êtes évidemment un fin connaisseur de l'actualité du secteur de la bande dessinée au Canada anglophone et au Québec. Vous allez sans doute nous parler de ces deux marchés. Et puis on finira avec Duncan Baizley de TITAN, une maison d'édition assez connue, je crois qu'on peut le dire, dans le secteur de la bande dessinée, la maison d'édition anglaise, mais vous nous expliquerez aussi les liens que vous avez avec le marché américain, bien sûr. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes les informations que vous allez nous donner. Le but, c'est de permettre à notre public ce matin, qui est un public de professionnels français et international, de mieux comprendre l'actualité de vos marchés respectifs. Voilà, je vais céder sans perdre plus de temps la parole à Federico. Je voudrais juste dire encore dans la rubrique remerciements, je voudrais remercier ma collaboratrice Laureline Bouretz qui m'a aidé à préparer cette table ronde. Federico, c'est à toi.
Good morning, everyone, and thanks to the organizer for this invitation. Thanks, Nicolas, for introducing me and my career briefly. And today I will be sharing with you some insights on the Italian publishing market. So let's start. During 2022, the Italian publishing market reported a turnover of about 3.4 billion euros, solidifying Italy as the fourth largest publishing market in Europe, behind Germany, UK, and France. And this turnover was generated by more than 5,000 publishing houses active in Italy. Regarding the readers, the 40% of Italians read at least one book in 2022. So, starting from this point, during the 2023, the trade sales of the publishing market increased further by 0.4%, even if at the same time there has been a slight contraction of 1.2 in the number of copies sold. Regarding the sales channels, the physical bookstores are the first place where people buy books, confirming that to be still the favorites compared to the e-commerce. If we look on the sales, there are some kind of books that recorded a significant expansion, such as romance novels, horror books, and biographies. They had the highest rise, followed by self-improvement books. On the contrary, some kind of books experienced a moderate decline, such as young adult and manga, which I will discuss later on. What about the children's books instead had an increase of almost 5%. And this is mainly due to the outstanding performance of children's comics and in lesser value of preschool books. What about the translation rights? Well, in 2022, Italy acquired more than 9,000 rights and sold almost 8,000 rights, mostly children's books, popular science books, and adult fiction. The country that acquired the most of the rights are in Europe, of course, and particularly France, Spain, and Poland, and then followed by the Asian countries. And, well, I'm here to talk about the Italian comic book market, so let's start a deep dive into it. Our market is the second largest in Europe, involving more than 250 publishers and almost 10 million readers. So, starting from this point, the trade sales of the comic market in 2023 experienced a moderate decline of 13%. But it is still important to keep in mind that since 2019, there has been a significant and progressive expansion of our market. Focusing on the number of copies, of course, obviously, we have a similar trend. So with a moderate decline of 17% compared to 2022, but at the same time, an overall increase of over 200% compared to 2019. And what about the market share of the different kind of comic books? Well, manga, of course, holds the largest market share in Italy, accounting for over 3/4 of the market. Therefore, the fluctuation in manga sales have a significant impact on the entire comic book market. The overall decline we have just seen in 2023 of comic book market is mainly related to the drop in manga sales, about 1.5 million fewer copies of manga sold. But at the same time,
At the same time, we must always keep in mind that since 2019, again, the rise of the comic book market has been driven by the outstanding increase in manga sales, which has increased by over 400%. If we look at the other comic books, the other comic books that recorded the decline are graphic novels and comic strips. However, graphic novels still recorded a significant increase compared to 2019. Finally, the comics for children experienced a rise of 22% compared to 2022, and they are constantly increasing the number of copies sold since 2019. Briefly, regarding the comic readers in Italy, this survey shows that there is a higher proportion of male readers compared to female readers, contrary to the general publishing industry trend in Italy. And it also shows that there is a higher percentage of readers aged between 15 and 34. Finally, it also shows that how the percentage of strong readers in the world of comics is higher than that of the general publishing industry in Italy, of course. And now we take a look at the rankings of the best-selling comic books in 2023, starting with the top 10, which is quite easy to describe. In Italy in 2023, the author Peratuns, published by Tunue, was a sales phenomenon. His books are comic books of puns, jokes, riddles, games for children aged 6 to 9, and they have dominated the top positions in the sales rankings with several volumes through all the year, and they still occupy the first positions now. The manga series Demon Slayer takes the remaining 3 positions of the top 10. If we expanded the view to the top 100 best-selling 2023, the 76% is occupied by manga series with several volumes of Demon Slayer, again, Jujutsu Kaisen, One Piece, and so on. The average cover price of this manga was €5.6. The remaining 25% of the top 100 best-selling 2023 includes 13 children's books, comics, including 9 Peratuns books and 4 books by YouTuber, 4 volumes for the age 10 to 13, all by YouTubers, and 8 graphic novels, 7 of which are by Zero Calcare. So there is no great variability in this top 100 best-selling 2023. Among these top 162 books are not new releases. Before concluding my presentation, I'd like to share with you a snapshot of the data from my publishing company. The 2023 trade sales of our personal market showed a strong increase of more than 20%. And among the 25 best-selling books in 2023, we had a great diversification. We had children's comics, non-fiction comics, which is our core business, let's say, pictures, books, essays, and also one novel. However, the absolute bestseller was a popular science essay, therefore not a comic book. And among these top 25, we have 14 books that are not new releases. And finally, this is my last slide. I'd like to share with you some take-home messages. The Italian publishing market, as we've seen, is the 4th largest in Europe, while the Italian comic market is the 2nd largest in Europe.
Comic book sales have tripled compared to 2019, with a slowdown in 2023. Manga significantly impacted the market, contributing to both its rise and its decline. Children's comics recorded a significant increase in sales, mainly due to the phenomenon of Beratoons, and that dominated the rankings along with manga. Readers confirm a high interest in our world, in the comic books, and it is within this world that we find a higher percentage of strong readers. And finally, the sales of the backlist books reported a significant result. So I suggest to search the backlists for the next bestsellers. Thank you very much for this. Merci beaucoup Federico pour cette présentation. Je voudrais rajouter quelques éléments. D'abord, quasiment un livre sur 10 qui se vend en Italie et de la bande dessinée. C'est donc un secteur très fort. J'avais une question à te poser à propos du rachat de Starshop, qui est un distributeur spécialisé vers la bande dessinée, qui a été racheté par Mondadori. Est-ce que c'est la manifestation qu'encore une fois les plus grands groupes italiens, on connaît bien Mondadori, s'intéressent au secteur de la bande dessinée, investissent dans le secteur de la bande dessinée, et notamment la distribution, puisque Starshop est un distributeur qui alimente près de 500 librairies spécialisées en Italie. Comment est-ce que tu vois l'influence et les investissements des plus grands groupes italiens dans ce secteur ? I need to be politically correct. Not easy. I just say I don't want to talk about this. I'm just saying that the whole Italian publishing market reported in 2023 a high value of the books of the catalog of the backlists, and the top 100 totalize something like 40% of the entire trade sales. So that means that there's a lot of space for the medium and maybe also for the small publishing companies. There's a lot of space for diversification, for new collections. So it's okay to have large groups, but of course there's also a lot of space for us, for us that we are smaller. Merci pour cette réponse politiquement correcte aussi. Merci beaucoup. On va peut-être skipper maintenant pour parler du marché brésilien. Cette fois à l'oral, sans présentation. Bravo pour cet exercice aussi. Grâce à toi pour parler de la maison d'édition Darkside, qui est spécialisée dans une forme de littérature de genre et notamment de littérature d'horreur. Donc là, on est dans un segment particulier, notamment dans la bande dessinée. Laureline me disait que les salariés de Darkside étaient tous affublés d'un nom, d'un surnom émanant de films d'horreur. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles dans l'entreprise ? I am causing it from Adam's family. But we have lots of horror movies as our nicknames. But first of all, I would like to it's a very, very pleasure. It's been here in France for the first time, in Angoulême as well. A festival that we follow lots of years, even before begin working with comics and in the publishing market. I worked before as a journalist, covering the culture and the books market as well. And it's a really pleasure to be here and present some info from Brazil. First of all, it's important to say that in Brazil,
in the beginning of this century, we have the moving from the comics from the book stands and magazine stands, the news stands and magazine stands to the bookstores. And with that, we have a new explosions of stories and publishing house with the new technologies that facilitate the publishing. But as well with this diversity, for the creators, this is still very hard to make a living for it in Brazil, because you have a more rich scenario, but all of them continue to sell not too much. Nah? I'm talking about the Brazilian authors. And we also have been facing direct consequences of the rising costs and shortage of paper and other supplies needed to printing in the last 5-6 years. Nah? And we have has compelled them to pass those costs to the readers. We also face the bankruptcy of the 4 of the largest bookstore chains in the last few years, including FENAC, that is not more in Brazil. And also an important retail store that also sold books last year that go out of the market. Consequently, the sales channels have changed, and now more than 60% of the graphic novels sales take place online, mainly on Amazon. And we also have from 2019 until 2022, we are governed by an extremist far right who spared no effort to dismantle the entire country with special focus on education and culture, discouraging any kind of artist expression. The Ministry of Culture was abolished then and transformed into a secretariat, and funding for the purchase of textbooks and reading materials are practically abolished. And also, artists, musicians, and authors were publicly persecuted by the government and its minions. Nevertheless, we resist, and in the last year, in 2022, in the electoral, we defeat the extremist project from the far right, and we began to rebuild and reestablish a certain normality, but with the culture was not different, and became clear that destroying is much easier than building. And the challenges we are facing are enormous, since the threat of the extreme right is still lurking in Brazil and everywhere in the world. After the move on to the market numbers, I will talk a little about darkside books. We're the first Brazilian publishing house dedicated to horror, fantasy, true crime, magic, and you brings the best and brave of dark side of literature. Our catalog ranges from the 19th century authors to contemporary literature, including works of fiction, non-fiction, graphic novels, and mangas. Darkside has published more than 450 titles since 2012 among its 12 imprints, and have conquered a huge engagement of more than 2 million faithful fans and readers online. And we have an imprint, Darkside graphic novel imprint, and the select titles mirror the fantastic universe created by Darkside books. The first comic graphic novel that we published was in 2017, and until last year we published 97 graphic novels and mangas, mostly translations. 65 are graphic novels, 48 from English, 8 from French, 4 from German, 3 from Spanish, and 1 from Italian, and another from Swedish. We also published, until now, 19 mangas and 13 Brazilian graphic novels. Between classics and newly and fresh contemporary authors, we aim to publish works that can be linked with this universe of horror, fantasy, true crime, biography, sci-fi, dystopia. But most important, we prize fascinating writing, gorgeous arts, and stories that really matter. Returning to the Brazilian market, despite this struggling scenario that we see in the last 4 years, the Brazilian graphic novel comics market has experienced a good increase since 2020, when the pandemic swept across the world. According to Nielsen BookScan, from 2019 to 20, sales of graphic novels increased 5% with 2.6 million copies sold. The following
year saw a huge rise of 42.3% with 3.7 million copies sold. And in 2022, another increase of 26.7%, reaching more than 4.7 million copies sold. And the mangas is the most important kind of genre in this scenario. In 2020, a growth of 25.7%, and in 2021, growth 84.7%. And to 2022, another increase of 36%. In 2022, manga represented 65% in terms of copies sold, and had a growth of 157% compared to 2018, reaching more than 3 million copies. And this is for Brazil, it's a huge number. Mangas represented 56% then, and in a growth of 331 compared to 2018, reaching more than 100 million reais, or about $20 million. And manga continue to grow faster than the market, and important lines in the sector, like fiction and young adults. The top publishing houses, Brazilian publishing houses in 2022, the two first ones is multinationals. The first one, Panini Group from Italy, that respond about the 50% of our market. And in Brazil today, in 2022, we publish 2,262 different titles by 121 Brazilian publishers. And most of them is translations for the US, 35%, followed by Japan, 25%, and only then Brazil with only 20% of our market. Followed next with Italy, 10%, and France, 2%. So the first one is Italian Panini Group. The second one is JBC, dedicated specifically to manga, and who was acquired by Companhia das Letras in 2022, who is also a branch from Penguin Random House. They have more than 900,000 copies sold in the same year. The third one is New Pop, also dedicated exclusively to mangas, with 390,000 copies sold, and these three publishing houses respond for more than 95% of Japanese titles published in Brazil. And Darkside Books was the fourth publishing house, with more than 120,000 copies sold in 2002, an increase of 80% regarding 21, with manga representing 50% of all of them. Our copies sold increased from 2021 almost 200%, and in 2002 another 105%, reaching almost 80,000 copies. About the numbers of the last year, we saw a decrease, as we saw in Italy, about 14% in volume and 6% in sales, and manga now constitutes 64%, and we have also a 16 in drops in volume as well, and 16 decrease in sales. I had other things to talk about, the opportunities, but maybe you have something to ask me. Merci beaucoup pour tous ces chiffres. Un petit challenge pour les interprètes, bravo. J'ai plusieurs questions à te poser, à vrai dire. Tu viens de rappeler à quel point les dernières années avaient été difficiles au Brésil avec la suppression du ministère de la Culture. On voit néanmoins que ça n'a pas empêché le marché de la bande dessinée de se développer. Et je dois dire que
le marché brésilien fait face à beaucoup de vents contraires, puisque tu l'as rappelé, il y a des chaînes de librairies parmi les plus importantes du Brésil qui ont cessé leur activité dans les dernières années, même s'il reste quelques chaînes brésiliennes. Aujourd'hui, on peut dire que le marché est tiré par les libraires indépendants et qui ont l'air d'ouvrir à nouveau des points de vente, ce qui est assez réconfortant. Cela étant, plus de 60% du marché est aujourd'hui un marché en ligne, avec des achats en ligne. Comment tu vois dans les prochains mois, les prochaines années, les grandes tendances commerciales au Brésil? Well, for us and for many other publishing houses, we have our own e-commerce online. And on Darkside Books website, to conquer the readers, we don't give any discount. We always make some promotion. You pay for 3 and you have four books. But we also have what you call the Darkside experience. In all books that you buy in our e-commerce, you want to have postcards, posters, and we have a gift that we produce exclusively to our readers. So for us, we have this huge base of fans. Not only the readers, they are like fans. We have a curatorial work that sometimes they tell us, I don't know this artist, I don't know this history, but the plot interests me, and if you are publishing, I will buy because you have been doing a great work. So for us, this is very important to continue to bring these following readers and fans to follow and to indicate us, because mouth to mouth in Brazil is very important. Regarding the bookstores, as I said, we have the bankruptcy of the 4 main bookstores, Saraiva and Cultura, La Selva, that worked in the airports, in all airports in Brazil that don't have more. But in the other side, we have been seeing the increase and the growing of Leitura, that is from Belo Horizonte, Minas Gerais. The other ones is all from São Paulo. And another one in the south, from Livrarias Curitiba, Curitiba bookstore from Paraná, state of Paraná. And these one are taking this market and opening new bookstores overall Brazil, but in Northeast we have been a great growing, and in the Southwest now, where Rio and São Paulo were located, and they are occupying this market. And also you have the independent bookstores, but for Brazil, independent bookstores, they are increasing. But it's not something that until today represents a great numbers of copies sold. But it's important for these nearby, because they are very specifically for the region, the neighborhood where they are located. So we have feminist bookstores. We have one dedicated in Asian neighborhood in São Paulo with only 2 mangas and Oriental fiction, non-fiction, and everything else. And we can expect this continued growing of bookstores, but it's also important to take very care with Amazon, that you see that they are cannibalizing the market, and this is we have to take some care with that. Une dernière question rapide. On l'a vu avec le marché italien grâce à toi, et on le sait sur le marché français. Le manga semble marquer une pause. Est-ce que c'est la même chose sur le marché brésilien en 2023? Yeah, despite the decrease of selling books and graphic novels, we continue to see an increase of mangas. And we have a phenomenon in Brazil today that is Junji Ito, that we begin to bring back to Brazil. I don't believe it is already published before, but in 2017, we published a one-shot title called Fragments of Horror. And it was the best-selling
mangas last year. We have the same. It's funny because we have the same a relation with you present us from Italy, and the Fragments of Horror was the best-selling manga last year. But now you have 2 or 3 publishing houses also publishing Junji Ito titles, some series with various volumes, another one-shots, and only in last year Junji Ito sold more than 100,000 copies, which in Brazil it's a huge number. And we understand that bringing more mangas and manhwas from Korea and from the other countries from Asia is very important, and we are working to bring even more mangas in the next years as well. Merci infiniment pour ta présentation du marché brésilien. Merci, c'est tout à fait passionnant. On va passer à tout à fait autre chose. Je vais vous laisser faire un petit switch de chaise. Je vais laisser la parole à Raymond Poirier qui a un background tout à fait passionnant, spécialiste de la bande dessinée. Tu tiens une émission sur une station de radio qui s'appelle CKRL. Le RL, je crois que c'est Radio Laval pour le Québec. Non, je me trompe? Non? C'est un petit peu évolué. C'est une radio qui existe depuis 50 ans maintenant et qui est connue pour être une fameuse radio dite communautaire au Québec. Et donc tu vas nous présenter les grandes tendances du marché de la bande dessinée au Canada, le Canada anglophone et le Canada francophone. Merci Raymond. Merci, ça fait plaisir. Et je mentionne que je suis également ici pour le compte de Québec BD, qui est un organisme de promotion, de valorisation de la bande dessinée, d'abord québécoise, mais également canadienne, donc festival, résidence, collaboration et le reste. Et ce qu'on va explorer, en fait, sur le Canada, on peut dire que c'est un peu 2 histoires parallèles, à la fois sur la nature du marché, mais également sur l'information qu'on peut en tirer. Donc, les éléments statistiques canadiens sont généralement plus difficiles à aller chercher, plus difficiles à creuser, de par peut-être l'intégration du marché canadien anglais au marché nord-américain de façon large. Donc, ce qui fait qu'on a peu de statistiques précises en ce qui a trait à l'édition et aux auteurs, autrices canadiens, canadiennes, à l'encontre du Québec qui, dans le cadre de statistiques, va tenir des statistiques extrêmement précises, à tout le moins pour une proportion du marché. Mais évidemment, on va explorer ça au fil des prochaines diapositives. Je commence peut-être plus avec un contexte démographique, en fait, qui illustre aussi, dans le fond, qu'on a vraiment 2 marchés en un. Donc, le marché canadien qui est majoritairement anglophone, donc à 75%, dans le contexte d'une population d'un peu moins de 40 millions de personnes. Le marché français, environ 23%. Et à l'échelle québécoise, c'est le renversement, donc où on a une majorité francophone à 85% et une minorité anglophone à 14%. À l'intérieur de ces marchés-là, évidemment, il y a plusieurs éditeurs spécialisés. À l'échelle canadienne, évidemment, en fait, et c'est la même chose au Québec, les éditeurs, pour l'Europe au Québec, pour les États-Unis au Canada, donc sont très présents sur le marché, mais ça n'empêche pas des éditeurs qui font en bonne partie du contenu canadien, en bonne partie qui soutiennent des auteurs, autrices canadiens, canadiennes, de faire leur marque. Donc, vous en avez quelques-uns qui sont actifs à l'échelle du pays. Et derrière ça, il y a également, dans le fond, une panoplie de petits éditeurs, de micro-éditeurs, d'éditeurs régionaux qui sont actifs, qui animent le milieu et qui offrent aussi des premières opportunités aux auteurs, autrices pour se faire publier et éventuellement aller vers ces éditeurs-là ou des éditeurs américains. Au niveau québécois, on parle d'une vingtaine d'éditeurs qui sont actifs en bande dessinée. Donc, certains vont avoir des créneaux nichés, donc vont être essentiellement spécialisés en bande dessinée. Je pense à La Pastèque, Pau et autres. D'autres vont être des éditeurs mixtes un peu entre le jeunesse et donc l'édition spécialisée. D'autres vont être des éditeurs généralistes, donc qui vont développer progressivement aussi un créneau BD. Mais on a un beau marché d'édition du côté québécois qui est également très dynamique.
Donc, tout ça dans le contexte d'un marché du livre qui, vous le voyez, est soutenu d'entrée de jeu par un réseau de librairies, donc qui sont les premiers grands diffuseurs, si on peut dire, et vendeurs de tout ça. Donc, beaucoup de librairies indépendantes au Canada, évidemment soutenues par des grandes enseignes, donc Chapters, Indigo, Renaud-Bré notamment. Les deux provinces où on a vraiment le plus de librairies, c'est l'Ontario. Donc, il y a 330 endroits où on peut acheter des livres. Au Québec, on en a 290. Donc, c'est vraiment les deux plus importants réseaux. À ça, évidemment, quand on tombe vers les best-sellers, donc vers les titres qui se vendent beaucoup, eh bien, on va en retrouver vers des grandes surfaces, vers des Costco, Walmart et autres, qui vont offrir donc des bandes dessinées québécoises ou canadiennes et des contenus québécois et canadiens. Et à ça, je pense qu'il ne faut pas oublier également l'important réseau de librairies, de bibliothèques, en fait, pardon. Donc, bibliothèques publiques où les gens gratuitement peuvent aller emprunter des livres, des ouvrages. Donc, à l'échelle canadienne, ça reste quand même très, très actif. Et eux aussi agissent comme d'importants promoteurs de la bande dessinée. Au Canada, je le disais, on a des statistiques qui sont nécessairement plus approximatives de par l'imbrication, dans le fond, du marché canadien à la bulle nord-américaine. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'en 2020-2021, par exemple, il y avait eu une 75% de hausse pour le marché jeune adulte, 12,28% pour le marché adolescent. Donc, ce qu'on remarque, c'est essentiellement, ce qu'on peut en tirer, c'est que le marché va bien, que le marché semble en croissance de par ses publics spécifiques. De façon peut-être plus précise, en 2021, on avait analysé l'intensité de lecture. Et quand on regardait un peu les lecteurs de comics et graphic novels, donc c'est la catégorie à l'échelle canadienne, 34% des gens qui achètent de ces livres-là en lisent au moins une fois par mois et 8% vont en lire quotidiennement. Donc, ça donne un peu l'échelle de lecture, l'échelle d'emprunt et d'achat potentiel. Évidemment, mais je pense qu'on l'a vu dans les précédents marchés, le manga est évidemment en croissance de popularité. Donc, hausse des ventes de 25% en 2022, précédée par une hausse des ventes de 16% en 2021 et la tendance se maintient. Sur le plan québécois, je le disais, on est capable d'aller chercher des statistiques beaucoup plus précises, mais pour une portion du marché. Donc, pour environ 60% du marché québécois, les libraires indépendants, donc il y a un inventaire qui est fait qui est quand même très précis. Donc, il nous permet de dire, et ensuite, dans le fond, d'extrapoler peut-être à l'échelle du 100% à partir de ce 60%-là. Mais donc, ce qu'on remarque, c'est que la part du marché au Québec de la bande dessinée va être de 9,3% en 2022. On parle d'environ 19 millions de ventes, un peu plus de 19 millions de ventes en dollars canadiens, donc dans le réseau, donc à l'intérieur de ce 60%-là. La part du marché qui est pour les éditeurs québécois ou canadiens, donc c'est 24%, donc qui est quand même pas négligeable. Et on est dans un contexte où même si le manga est en croissance, eh bien, à l'échelle québécoise à tout le moins, on voit que le format album continue de dominer. On a presque 560 000 unités vendues d'albums en 2022, contre un peu plus de 350 000 pour le manga. Donc, il y a encore une marge intéressante entre les deux. Et pour le comics, un peu plus à l'américaine, donc on a à peu près un peu plus de 42 000 copies vendues, toujours en 2022, et 39 000 pour le format roman graphique. Donc, on voit que le format album, donc au Québec, pour l'instant, continue de dominer. Dans un contexte où le développement du marché est quand même important. Quand on regarde la tendance, disons qu'on ne peut que tendre à l'optimisme dans la mesure où on a une hausse de 133% sur 10 ans sur le plan des ventes, avec donc 426 000 unités vendues en 2012. Donc, on est passé à 991 000, plus de 991 000 ventes en 2022. Donc, c'est une hausse qui est très encourageante. Évidemment, on voit aussi, et ce qui est intéressant quand on regarde un peu et on analyse en 2017 et 2020, on semble avoir une stabilisation du marché. On s'est dit, est-ce qu'on a atteint un plateau? Est-ce que c'est ça, le marché BD au Québec, finalement, en 2020? Il y a eu une hausse. Est-ce qu'on s'en va vers un autre plateau? Donc, ça va être intéressant de surveiller les statistiques 2023-2024 lorsqu'elles seront disponibles. Mais c'est assez encourageant, évidemment. À ça, évidemment, on peut voir aussi les ventes par catégorie. Donc, ça corrobore un peu ce que je vous disais tout à l'heure, où on a vraiment donc la BD, le format album, donc qui représente 80% des ventes en 2011, qui représente 56% en 2022. Et ça, c'est vraiment dû à l'accroissement du format manga, donc qui lui est passé de 14% en 2011 à 36% en 2022. Et je le rappelle, en fait, c'est des statistiques pour 60% du marché québécois qu'on extrapole à l'échelle du marché plus largement.
Sur le plan des ventes par mois, je trouve la statistique intéressante parce qu'évidemment, on parle beaucoup de boom pour le temps des fêtes. On le voit, mais en même temps, je trouve encourageant de voir qu'on a à minima 60 000 copies, 60 000 albums, 60 000 bandes dessinées, tout format vendu pratiquement de façon mensuelle. Et ensuite, il y a des petites excroissances dans des mois qui sont généralement plus légers sur le plan des ventes qui sont générées progressivement au fil des années. Je pense au mois d'août où des auteurs, autrices québécois, québécoises se sont mobilisés pour créer une journée dédiée à la promotion du livre québécois. Et sur le plan, quand on parle aux libraires indépendants, entre autres, ils disent que c'est des ventes qui sont pour eux comparables à Noël, donc le 12 août. Donc où on voit que le public, à tout le moins pour le marché, pour l'édition québécoise, va suivre aussi, va avoir envie d'encourager, de soutenir la production dite locale. Sur le plan des meilleurs vendeurs, nécessairement, dans le fond, on est dans le même phénomène que les autres où les mangas vont se faufiler un peu à l'intérieur du top 15. Le top 15 qui est aussi principalement dominé par l'édition jeunesse au sens large, donc des titres comme La Clique des Corbeaux, donc on est vers un très jeune public. À l'inverse, les titres de la Jean-Jean, où on est sur du 8 à 12 ans environ. Et vous remarquez que c'est deux fois la même copie dans le top 15, mais ce n'est pas le même album, c'est deux éditions différentes. Donc ça montre quand même la popularité de cette série-là. Et sinon, on a quand même du contenu aussi québécois plus classique, adulte. Donc René Lévesque de Chez Moi le Graphique et Le Petit Astronaute à La Pastèque qui se retrouvent aussi dans les meilleures ventes en 2022. Donc on a quand même un palmarès qui est relativement varié. Donc encore là, à l'échelle québécoise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des livres sur la BD dans la catégorie de livres beaux-arts, une catégorie qui souvent est dominée par des éditeurs, je pense à Ta Chaîne par exemple. Eh bien, on voit qu'il y a eu des livres donc, qui ont été faits et édités sur la bande dessinée, qui ont été amenés vers le marché québécois et qui se retrouvent vraiment en tête des ventes. Donc, Paul de Michel Giguère et Michel Rabagliati, donc sur la populaire série À la Pastèque, qui se retrouve en tête en 2022, donc des ventes Beaux-Arts. Le livre sur Astérix qui se retrouve en 3e position. Donc, encore là, on voit qu'il y a un appétit, non seulement pour lire de la BD, mais aussi pour lire autour de la BD et pousser peut-être un peu sa compréhension autour de tout ça. Et en terminant, comme il y a quand même pas mal d'auteurs, autrices canadiens, canadiennes qui sont ici, ne serait-ce qu'au pavillon du Canada et un peu partout sur le site, je vous laisse sur quelques publications récentes. Évidemment, sur le canadien, on a quand même pas mal d'auteurs qui éditent à l'étranger, donc du côté américain, mais il y a aussi plusieurs éditeurs canadiens qui sont très dynamiques. Vous avez quelques titres qui illustrent bien la variété, je pense, des formats, la variété des formes. Et c'est la même chose un peu du côté québécois par ailleurs. Donc, beaucoup de styles, beaucoup de genres, beaucoup d'univers visuels qui s'y retrouvent et qui reflètent aussi peut-être un peu l'appétit du lectorat pour des formes et des formules variées également. Et c'est la même chose du côté jeunesse aussi. Et ce que je mentionnerai peut-être en terminant sur le jeunesse québécois, c'est qu'on a vraiment eu une explosion de la production locale au fil des 10 dernières années, de la dernière décennie, qui est peut-être un peu due. En fait, vous avez vu dans le top 15 2 ou 3 titres de la Jean-Jean. Donc, c'est un titre qui a vraiment démontré la force, le potentiel d'un marché québécois pour des Québécois, d'une certaine façon, et qui a amené beaucoup d'éditeurs à développer, à être très proactifs sur le développement de titres, sur le développement d'auteurs et d'autrices, et sur le développement de titres jeunesse. Donc, dans un marché qui était souvent dédié peut-être au marché plus jeune public et qui vraiment a connu une belle explosion au fil des 10 dernières années là, pour le créneau 8 à 12 ans également, avec beaucoup d'auteurs qui ont pu également émerger là, par le fait de ce dynamisme renouvelé. Alors voilà pour ce rapide survol. Bravo, merci beaucoup Raymond pour cette présentation aussi professionnelle que dynamique. Merci encore une fois aux interprètes. On va finir par Duncan pour Titan. Je vous engageais à faire aussi un petit switch de chaise une nouvelle fois. Duncan, tu es le directeur de la création et du développement commercial de Titan, cette petite maison d'édition bien connue sur le plan international. Évidemment, c'est du 2e degré.
Ok. Commençons néanmoins et on va trouver le moyen de le mettre en mode plein écran dans quelques secondes. Duncan, c'est à toi. Bonjour Angoulême. It's a pleasure to be here, a bit of a dream to be here. Let's go. Just quickly, I'll let you know if you don't already. Titan Entertainment Group. Been around for quite a long time, over 40 years. Titan Comics itself is just over 10 years old. You may be familiar with our content. A lot of licensed content, so we may be different from a lot of publishers, especially in the UK and US markets. And it's actually been quite an interesting journey over the last couple of years since I've been at Titan, which is about just over 3 years now, whereas Titan was previously very well known for its licensed content, maybe not so well known for its creator content, which is something that I've been looking at and trying to address. But we can come back to that in a moment. But just as a snapshot for where we've been. So as you probably heard in the rest of these guys' presentations, it's no surprise to see that the dominant outlet for us is still Amazon. And then our own retail chain, Forbidden Planet, is about 25% of the UK market. Waterstones, which is the largest high street retailer, books retailer in the UK, is about 10%. Independents then make up, and that's comic book shops as well as bookshops, make up a remaining 10%. And then our wholesale business, which is Gardeners and also our library distributors, is about 5%. So it's kind of where we have been in the last few years. I mean, it's not shifting. Amazon is still the dominant force there. One thing worth noting is we have kind of seen a little bit of a softening around kind of mail order as well in the last 12 to 18 months. There was. Should be this. Go for it. Go for it. Yes. Here we are. There we go. Thank you. Merci. So in terms of revenue, I mean, obviously in a post-pandemic world, we saw those huge growths that came out post-2019. We've kind of maintained those up to a point, 2021, plateauing out to 2023. And that's not just in terms of graphic novels, but obviously in manga as well. But the interesting thing for us is that 2024 looks like it's going to be quite an interesting year. And the reason for that is because we've kind of seen a softening in the graphic novel markets, particularly in the US. For us, and in the UK, the high street, the booksellers are a challenge for us because it's a lot of volume out there. It's a struggle to find the real estate to get your book on shelf. That's our biggest challenge. So a lot of what we've been trying to do over the last 12 to 18 months is we talk very much about picking the right book. And this is about signal and noise. And there's a lot of noise out there at the moment, as these guys have said as well. You know, manga had this huge resurgence post-pandemic. It has plateaued, but there's a lot of material out there, and we're still getting a lot of material ourselves. So what's selling? So for us, we've had some great successes with some old favorites, but with a new twist. Cyril and Benoit's Inside the Mind of Sherlock Holmes has been fantastic for us. It's a beautiful book. It's reviewed tremendously well. Everybody seems to love it, and it's selling incredibly well. It's been one of the big success stories over this year. Moriarty as well, that was another great book. It helped as well that Subic was doing the Year Zero, the Joker book as well for DC. That was a great book for us. So it's very much about taking
something that was very well known in the UK market and presenting it in a very different way, particularly Inside the Mind of Sherlock Holmes, purely because it's such an inventive book. So something nice and fresh, that's great for us. Fantasy, still a huge market for us. Drouillet continues, Moorcock as well. What's been interesting post-pandemic as well is we saw that a lot of people created in themselves a kind of collector's mentality. Something we found that's working really well for us at the moment is box sets. Particularly our backlist, we've kind of gone back into our backlist. Some of our IPs, like video game IPs like Bloodborne, has been absolutely enormous for us. It's probably our biggest selling SKU, to be honest with you. It's fantastic. Pop culture, again, as well. We think this is kind of coming out of a post-pandemic kind of mentality. We're in a 30-year cycle at the moment, 1960s, 1990s, 2020s. We're kind of looking into a 1990s kind of mindset now. Quentin by Tarantino, Amazing and Messiaen's fantastic biography. It's just lighting up the place. Gil Scott-Heron by Thomas and Seb, again, got fantastic traction in the UK, and it got some amazing media. The BBC covered it, everybody loves it. And hopefully the same for Underground, which is doing great for us as well. Pulp Fiction, again, Noir Burlesque, another great book for us. That's almost, I think we're in second printing of that already. And of course, manga. We only launched Titan manga just over 12 months ago. I launched it with Afro Samurai, which was a book I got from Gonzo, direct from them. There's a lot of content out there. Now we're seeing a lot of a gold rush for webtoons, obviously. We're starting to talk to Korean outlets, partnering with them. So that's where we're going with that. But in terms of manga as well, being a UK publisher, selling on UK bookshelves, we print in the UK, so we don't have restock problems. Whereas UK retailers would tell you restocking manga from US publishers at the moment is problematic because of all the headwinds that we've obviously all faced in the last 12 to 18 months. Young adult, again, something Titan didn't used to do, but Titan Nova, I launched that again 12 months. We've developed it, and it's something we're going to continue to develop. In terms of pickup for us in the UK and US markets, again, it's a great market, but it's a very busy one. So again, it's about signal and noise. It's about picking the right book. Rudy Gobert's Bash has been great for us, and we picked up some homegrown talents as well. But in terms of where we are with market for Titan in the US, we've seen some increase in market share. Obviously, it's still very much DC, Marvel, Boom, Image, IDW, Dynamite, but we're starting to grow there. Our long term for both the US and the UK markets, though, is growth, and it's like I say, I reiterate that it's getting the book right, and despite having an over-reliance on licensed brands over the last 10 years, we're now looking at picking up more local creators, US creators, and I think that's a benefit for us from the streaming boom of probably 2 years ago. That's faded now. There are a lot of publishers out there, particularly US publishers, who have overinvested, and we are benefiting from that because there are a lot of complete books, finished books out there, what we call finished tape deals that we can pick up. So we'll be bringing a lot of those to market in the next couple of years as well. So I would say for us, even though we've experienced all the same headwinds as everyone else, we think 2024 is going to actually be a pretty big year for Titan. Thank you very much. Merci Duncan. Juste un petit mot sur le marché britannique. L'éditeur écossais BHP Comics a annoncé qu'il fermait il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a des signes un peu inquiétants pour de plus petits éditeurs indépendants britanniques?
Yeah, yeah. BHP did call it a day. Not so much because the reasons why they called it a day was because their con business, their Comic-Con business was doing really well. So it wasn't so much a case of because things were tough. I think it was a case because the guys running it were just getting very, very tired. So they decided to concentrate on their live events. But that also means that I've managed to pick up some great books from them. But not so much. I mean, like I say, our biggest challenge is getting books on shelves. It's getting books into retailers because there's only so much shelf space. And I think you'll find with some of the smaller publishers in the UK who have a very defined, very focused strategy. They're very indie. They stick to a lane. They're not as broad a church as Titan Comics. We do a lot of genre, but now we're trying to bring in more original creation as well. We're trying to do a lot of things, and it's all about trying to find that real estate. And it's interesting in the UK retailers, and in the US as well. We're finding that the graphic novel shelf space is shrinking, and the manga space is growing. But in general, it's we seem to have kind of plateaued in terms of where the footfall you find in, say, a Barnes & Noble in the US or a Waterstones in the UK. I mean, it's quite different, of course, being in a specialist destination like our own Forbidden Planet retail chain, because that's why people are there in the first place. But yeah, I wouldn't say that closure was any kind of a canary in the coal mine. I don't think so. I mean, like I say, we're being very bullish about 2024. Thank you very much. Merci beaucoup à toutes et à tous. On n'a malheureusement pas de temps pour des questions puisqu'il est 11h01 et que maintenant va commencer la conférence sur le jury de Shoot the Book. Donc merci à toutes et à tous pour être venus nous écouter. Merci à tous les personnes qui étaient là présentes ce matin et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne matinée. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir.